Honestly speaking, I attach little importance to spending quality time with my family members. However, there was a story that I learned at school that touched my heart and changed my behavior in a positive way, and I will tell you about it. I have a strong desire to learn about literature. Therefore, while I was in high school, I got the opportunity to study Viết Luật Nga, a literary masterpiece. According to my recollection, the plot revolves around a family that was forced to live apart for a long time owing to the war, and unfortunately the father was compelled to sacrifice his life, and this prevented him from seeing his daughter for the last time. And what captured my attention was my teacher's soothing voice and her explanations, since she was truly proficient in imparting these educational lessons to us. So, after learning that lesson, I realized that family is the most valuable treasure that we have, and we should appreciate their presence at all times and not take them for granted. So, in the future, I plan to devote my time to spend more time with my family and work to develop my skills so that I may obtain lucrative employment and earn a good living to subsidize my parents. Moreover, I will also expand my spiritual life by reading more literary works by well-known authors in the world to learn ethical and moral lessons from them. First question, which can help you remember things better, words or photos? Honestly, I deem myself an extroverted person, and my concentration span is pretty horrible. So, when I have to read something long and tedious, it can damage my attention and my mind starts to wander. So, I gravitate towards photographs or vivid illustrations to remember things and carve information into my head more effectively. So whenever I need to learn something, I tend to write down information and draw some pictures with many colors so it can garner my attention and help me to stay concentrated for a long period of time. The second question is, why do some people have better memory? Well, I believe this trend is driven by some reasons. The first factor is that some individuals are lucky to inherit genetic traits from their parents, so they can have a good memory to carve information and crime knowledge effortlessly. However, I believe that the majority of people who have good memory have to practice for a long time and undergo rigorous training processes because our intelligence and memory can be improved. So if we have some beneficial measures to apply, for example, if we constantly read books or play intellectual games as well as do math homework, it can enhance our cognitive ability and strengthen our memory. Third question, why can some people remember some little things in life? Well, I'm not sure about this, but I suppose that some people are thorough and meticulous. So when they come across anything in their life, they tend to remember that information quickly and efficiently. So when they encounter some problems that require them to remember those details, like phone numbers or lyrics of the song, they can easily recall those memories and overcome those problems. And I suppose that remembering details can be a beneficial skill that people need to hone because it can help us to practice our mentality to be stronger, and we can utilize our memories to remember information and assist our learning or working process. Hello, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau học từ mới nha. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cụm khi mà mình nói là mình không quan tâm nhiều đến cái gì đó thì mình nói là I attach little importance to something, có nghĩa là tôi không quan tâm nhiều tới cái gì đó. Vậy thì khi mình nói là tôi quan tâm nhiều đến một vấn đề nào đó thì mình sẽ thay cái chữ little thành chữ great. I attach great importance to something. Tiếp theo chúng ta sẽ có một danh từ đó là masterpiece, có nghĩa là tuyệt tác, kiệt tác. Vậy thì literary masterpiece có nghĩa là một kiệt tác văn học. Một cụm từ be propelled to có nghĩa là bị ép và nó tương tự với be forced to do something. Vậy thì be propelled to do something có nghĩa là bị ép làm cái gì đó. Một động từ tiếp theo là impart có nghĩa là truyền đạt, truyền tải và nó tương tự với động từ convey hoặc là transmit. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cụm đó là take somebody for granted.
take somebody for granted có nghĩa là lấy ai đó làm hiển nhiên. Ví dụ cái người đó chăm sóc cho mình nhưng mà mình take him for granted có nghĩa là mình coi cái người đó là hiển nhiên phải làm cho mình không biết trân trọng giá trị của họ. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cụm danh từ là lucrative employment. Lucrative là dồi dào, lý tưởng. Employment là một cách thể hiện khác của công việc. Vậy thì lucrative employment có nghĩa là công việc có thu nhập dồi dào. Tiếp theo chúng ta sẽ có một động từ là deem. Deem có nghĩa là cho phép. Deem có nghĩa là cho rằng. Ví dụ mình nói là I deem myself có nghĩa là tôi tự cho bản thân tôi là gì đó. Và nó tương tự với consider hoặc là class. I class myself as cái gì đó. Một động từ tiếp theo là wander có nghĩa là đi lang thang á. Rồi một động từ tiếp theo là inherit có nghĩa là thừa hưởng. Vậy thì inherit genetic traits có nghĩa là thừa hưởng được cái đặc điểm di truyền của ba mẹ. Một động từ tiếp theo là undergo có nghĩa là trải qua. Vậy thì undergo rigorous training process có nghĩa là trải qua cái quá trình rèn luyện rất là khó khăn và gian nan. Một tính từ tiếp theo là meticulous. Meticulous có nghĩa là cẩn thận, tỉ mỉ. Ví dụ mình làm một cái món gì đó bằng tay thì mình cũng có thể xài cái này, meticulous. Hoặc là khi mình suy nghĩ một cách cẩn thận, thấu đáo, chi tiết, mình cũng có thể nói là I think meticulously.